Hello, dear learner. How are you? Hope you are keeping fine by the grace of Almighty Allah. I am also well. Now I am going to take your online class today. So everybody should be prepared to your pen and khata and stays with me. Welcome to English World, dear learner. I am S M Khaja Mainuddin, lecturer, Daiyabibi Azim Ahmed Alim Madrasah, Chhagalnaiya Feni. Now I am going to take class 10 English second paper. Also class 9 students have to stay with me and enjoy your class today. Okay, look at the sentences and try to guess it. I will be very busy today. At first I have to go to the bank to draw some money. Then I will pay the school fees. After that I need to go to the market to buy some goods. Dear learner, try to guess here that I have to set some keywords at first, then after that. So my dear students, all of you try to guess it. What is this? At first, then after that. Of course, you will try to realize that these are linking words. So our today's topic is sentence connector. We can say it sentence linkers or linking words. I will discuss about sentence connector. By the end of the lesson, students will be able to talk about the definition of sentence connector, tell some important connector, explain the rules of connector. অর্থাৎ আমরা আজকে আলোচনা করব সেন্টেন্স কানেক্টরের সংজ্ঞা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ কানেক্টর এবং সেন্টেন্স কানেক্টরের কিছু নিয়মাবলী আমরা আলোচনা করব। So be ready, dear learner. At first, we'll discuss what is the definition of connector. You know that to talk or to write something, some relevant words or phrases used in the sentences are called sentence connector or linking words. অর্থাৎ কথা বলার সময় কিংবা লেখার সময় বাক্যের মাঝে চলমান যৌক্তিকতা বজায় রাখার জন্য কিছু শব্দ বা ফ্রেজ ব্যবহৃত হয়, যেগুলোকে আমরা বলি সেন্টেন্স কানেক্টর অথবা লিঙ্কিং ওয়ার্ড, যেটাকে আমরা সেন্টেন্স লিঙ্কার্সও বলতে পারি। Now you know what is the definition of sentence connector. Is it clear to you? Yeah. Okay. Now I will discuss some important connectors. Please attentive carefully. Here I will set some important connectors. Though or although, if, when, because or as or since, unless, until or till, while, so that, so, and, or otherwise, but, then, besides, or in addition to, or moreover, or however, therefore, next, in fact, of course,
in brief or in short or in fine or on the whole. On the other hand, first or firstly, second or secondly, at last or finally. For example, or for instance, or such as, or namely, or easy. Dear student, what is called easy? Easy means exempli gratia. This is Latin word. Is it clear? Okay, fine. I.e., edist. It's Latin word. It means that is, অর্থাৎ, as well as, for a while, suddenly or all on a sudden, or at once, at present, at the same time, above all. These are some important sentence connectors. Of course, everybody should memorize these connectors. When you use sentence connector in the sentence, you must have to memorize the these connectors. Now I will discuss you rules of connector. Words or phrases used to show sequence. Example, firstly or at first or in the beginning. Second, secondly, thirdly, fourthly, fifthly. তোমরা যখন কোনো শব্দ বা ফ্রেজ বাক্যে ব্যবহার করবে সেটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে। একটা অনুচ্ছেদের মধ্যে যখন তুমি প্রথম সেন্টেন্সটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য প্রথমে লিখতে হবে প্রথমত আসলে ফার্স্টলি অর ইন দ্য বিগিনিং অর এট ফার্স্ট, এর পরবর্তী ধাপে আসলে আসবে সেকেন্ড অর সেকেন্ডলি, এর পরবর্তীতে যদি আসে সিকোয়েন্স অনুযায়ী তাহলে ইউজ করবে থার্ডলি, দেন ফোর্থলি, ফিফথলি। ফিনিশিং এ আসলে তোমরা সেটা ব্যবহার করতে পারবে at the end, at last, finally, in conclusion, after that. These are used at the end of the sentences. Number 2, to provide extra information. অতিরিক্ত অর্থাৎ বাড়তি কোনো তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে you should use these connector in addition to, moreover, besides. In addition to মানে উপরন্তু, অধিকন্তু, এছাড়া। বাড়তি কখনো তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন হলে তখন তোমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করবে উপরন্তু, অধিকন্তু, এছাড়া। In addition to, moreover, besides. Then to provide example, কোনো উদাহরণ ব্যবহার করতে you may use this connector. For example, for instance, such as, i.e. i.e. is a Latin word. I have discussed it previously. Edist, that is, অর্থাৎ। উদাহরণস্বরূপ, যেমন, অর্থাৎ। উদাহরণ দিতে তোমরা এই কানেক্টরগুলো বুঝতে পারবে, ব্যবহার করবে। Hope you'll realize it. Then to explain contrast. কোন একটা বৈপরীত্য বুঝালে সাদৃশ্য, একদিকে একটা আলোচনা হলে অপর দিকে আরেকটা বিষয় আলোচনা আসলে তখন তোমরা ব্যবহার করবে অন দ্য কন্ট্রারি, পক্ষান্তরে। একটা দিকের আলোচনা শেষান্তে, অপর দিকের আলোচনা শুরুতে ব্যবহার করবে অন দ্য আদার হ্যান্ড, অপর দিকে, রাদার মানে বরং। রুল 5, to explain similarity, কোনো সাদৃশ্য বুঝাতে, মিল বুঝাতে you have to use these connectors more, in the same way, similarly, in a similar manner, অর্থাৎ একইভাবে, অনুরূপভাবে এই ইয়েগুলো কানেক্টরগুলো তোমরা ব্যবহার করবে। Have you any problem? Okay, no. If you feel any problem, then you can tell me without any hesitation. I will try to solve your problem
clearly. The next 6 rules. Rule 6, to indicate unexpected or surpriseness. অপ্রত্যাশিত বা আশ্চর্যান্বিতভাবে কোনো কিছু পেতে হলে, কোনো প্রসঙ্গ আসলে, then you may use this connector. Anyhow, যেভাবে হোক, anyway, যে কোনোভাবে, however, যা হোক, though, যদিও, although, যদিও, after all, মোটের উপর, এই কানেক্টরগুলো তোমরা ব্যবহার করবে। To indicate place, কোনো স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে, example, here, there, where, এখানে, সেখানে, কোথায়, you may use this connector to mention place. Dear learner, I believe that you'll clear it easily. To provide, finishing or completing. In brief, in fine, in short, on the whole. অর্থাৎ অনুচ্ছেদটির শেষান্তে, ফিনিশিং এ, শেষ দিকে তোমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করবে। ইন ব্রিফ, পরিশেষে, ইন ফাইন, ইন শর্ট, অন দ্য হোল, পরিশেষে, মোটের উপর, এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করবে। টু রেফার এ পজিশন অর এক্সপ্রেশন, কোনো একটা বিষয় বুঝাতে গেলে, অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে, you may use this connector. That is to say, বলা যেতে পারে, that is, অর্থাৎ, i.e., namely, easy, particularly, such as. To say previously as consequently, অর্থাৎ পূর্বে কোনো বিষয়ের আলোচনা বা পর্যায়ক্রমিকভাবে পূর্বের কোনো আলোচনা বুঝালে, you may use this connector. Hence, তথাপি, so, তাই বা সুতরাং, therefore, তদুপরি, consequently, পর্যায়ক্রমিকভাবে, ফলশ্রুতিতে, thus, এভাবে, as a result, ফলে। Dear students, I will discuss the connectors very easy and simple way. I believe and I guess that you'll realize it clearly. Hence, you feel any problem, then you can tell me. Okay, maybe you have no problem and you will clear it very easy and simple way. Now, I will collect your work, that is group work. You should create as 5 or 6 members and to complete the task, that is group work. দলবদ্ধভাবে আমি তোমাদের কিছু কাজ দিচ্ছি, তোমরা এই কাজটা সুন্দরভাবে করে নিবে। Write the connectors according to direction, অর্থাৎ নির্দেশ মোতাবেক এই কানেক্টরগুলো তোমরা ব্যবহার করবে। এখানে দুটো গ্রুপ দেওয়া আছে, গ্রুপ এ and গ্রুপ বি। গ্রুপের কাজ হলো to provide extra information, to provide example, অর্থাৎ অতিরিক্ত তথ্য দিতে কি লিখতে হবে, সেই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করবে। to provide example, উদাহরণ বোঝাতে কি কানেক্টর লিখতে হবে সেটা তোমরা এখানে লিখবে। গ্রুপ এ এই কাজটি করবে। গ্রুপ বির কাজ হচ্ছে to indicate place, কোন স্থান বোঝাতে কি কানেক্টর তুমি ব্যবহার করবে। to provide finishing, একটা অনুচ্ছেদের শেষান্তে, সমাপনীতে কি কানেক্টর তোমরা ব্যবহার করবে সেটি লিখবে। and I will give you 5 minutes. Within 5 minutes you will complete your group work. I will see it later. Okay, nice, very fine. You have tried. Okay, now we can start feedback. Dear learner, feedback means
ইভ্যালুয়েশন, মূল্যায়ন। এতক্ষণ আমি তোমাদেরকে যা যা পড়ালাম সেটা আমি তোমাদের কাছ থেকে এখন নেব। Be ready, dear students. What is connector? Please tell me, what is connector? You, তুমি বলো connector কি? Okay, right you are. To tell or something, to tell something or to write something, some relevant words used in the some relevant words or phrase used in the sentence, that is called sentence connector or linkers or sentence linkers or linking word. Thank you. Very good. Tell me some connector. তুমি বলো some connector. Okay. Though, although, such as, namely, on the whole, on the contrary, as well as, until, till. Nice, very fine. Thanks. What is the meaning of the following connectors? এই কানেক্টর গুলো অর্থ বলো। এই তুমি বলো। As a result, right, ফলে। As a result মানে ফলে। Here we may use consequently. Moreover, তুমি বলো। Moreover, অধিকন্তু, right you are. We can use moreover to get extra information. বাড়তি তথ্যের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি moreover, অধিকন্তু। আমরা আরো ব্যবহার করতে পারি however, besides, এই যে এখানে দেওয়া আছে besides, moreover, in addition to, ইত্যাদি। such as, you, তুমি বলো। যেমন will set off such as মানে যেমন, to provide example, উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি such as। আর কি কি ব্যবহার করতে পারি? আমরা such as এর পরিবর্তে আরো ব্যবহার করতে পারি for example, for instance, i.e. easy. Easy means exempli gratia, Latin word, Latin easy, exempli gratia, that is for example. Okay, we can reach at the end of our class. Now I will give you home task for tomorrow. Complete the passage using suitable connectors. Teaching is such a profession that helps to build a nation. A teacher is guide pioneer. He has to dedicate to this novel profession in order to guide the nation. Dash is called an architect of a new society. Dash, he neglects his duty, social discipline will break down. Okay, dear learner, you'll complete the passage using connectors, proper connectors or suitable connectors. You'll complete it. I will see it tomorrow and it's your home task today. Okay, thank you. See you again the next day.